kwa ze livre heme ngoshi wala ritsinikiwa hodingoni owajuni kwa ye livre heme ngoshi mgungu jo heya usiwa hewa stahiki utukufwa ngujamba khudhuhu na mumrenge faghulluhu na mumfunge ere mfungeje tuliyawishi faghulluhu msimfunga thumma aljahima salluhu mwende mwamdzubiso gharimwe jahannama mti yarwe jahannam rimtiyeje tulia thumma fi silsilatin tsibasi warengwa na sheni za silisi sheni zila sheni zile silisi udungo na silisi za fungwa sheni za silisi bole fi silsilatin na mumti harimwa silisi za sheni dhirauha 70 dhiraan zemetera za hayo nganzo ike dhira yonde mwatie ya metera metr basi ye mwatie yo hambwa dhira ani dhira davanu ujaja kofanja inambwa dhira vani ujavan inambwa dhira abonye nde nusu ya metera alafu metera ngarifonjao rifanye metera basi abo ngarengo banu jaban de nusu alafu renge jao rifanye metera kami odone kango bimo metera usifanya jao usivima jao alafu yinu ngofanyo ye metera alafu ye dhira yonde mwatie yani davanu ujavan alafu Mungu wambie malaika thumma fi silsilatin na mumti harimwa sheni ya dhirai 70 dhiraa 70 dhiraa dhirai 70 ça veut dire yabo 70 rejo hiwanyisa yabo yongarjo fanya 70 abona rambe iyo 35 na 35 yabo iyo 70 30 na 30 60 5 na 5 70 sartimis nganzo warengwa sheni ya silisi ye metra ya hazo 35 metre sheni tsimbonzi sepafili sheni zinu sheni zila udungo na ze silisi bole zuma zinene za sheni za silisi udungo na zidungo funga ze meli ze bateau zila udungo na ze funga mathalani ye metro au ye train ngono train yatsanganyiwa na train besengo rambuze ndembo sheni silisi yani wono TGV yatsanganya na TGV ila irengeze sheni zukanene bule alafu itia hula ilivure ye TGV ila iloko dingoni ivurwa ilange vurao yabongo joka yo tsimbambonzi walamba afilisha izo zambwa sheni silsila zambwa sheni bole za silisi zukanene zila zikutsanganya ze tremrado vure te trevuruila kelile ngamwele waze ze sheni basi ngo Mwenyezi Mungu jamba thumma fi silsilatin na mrenge silisi za sheni dharuha 70 dhiraan ikaye dhira 70 ça veut dire meter 35 mètres yatilwazo ngutilwaze sheni hizo ho njamron engutilwaje ishiyeze habari mkana baraka yakulu Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma sahaba wa mtume uparo Abdullah ibn Abbas ngurambiyo nguri tafsiriyo ngurelezo yedeba ya hesurayo yambo suratul haqq alhaqatu malhaq yemana wendi bufundi ya sura Mwenyezi Mungu andisa alhaq au kanguvumbwe kiyama ni sitia sahi kiyama alafu Mungu amba alhaq de haki verite vrai malhaq ingoje haki ya verite hiyo daive wama adraka malhaqa ngonzo eleze yani haqa yende kiyama ye asili ya hele kalima alhaqu ndi verite ya haki okay kiyama yo verite rahanzara kujanza ngojo hendo silimu Mungu alafu origina hele kalima alhaqu haki yo haki yemana yatilwa yeteza barindita alhaqa yemana ya vuroindri yonde la dhahe Qur'ani yemirongo ya Mungu iwe kujisa ikangurongozo dunia yehuirongoza hakalita ijisao hakalita ilona ladha haizo hamba alhaq malhaq wama adraka malhaq hauke kabla nzele kalima liji alhaq malhaq kidajo jisa ni Qur'ani yujisa Qur'ani yona ladha
yabo mngungurongozo dunia kana tsamba alhaqu malhaq kadamba yonde haki ijawo nde haki ngo ijuoche shalazima yarirongoze namna wokawo yujisa ikango ishiliyo yona ladha ikango ishiliyo de mana le kalima yamba alhaq kutone ladha ikango somo alhaqatu malhaq وما أدراك ما الحق أنا أبو يوم وندي لاذا دي لتورو لا هي قرآن وتكفنا رندلي بكرت هرما تفسير كرت هرما تفسيري رتجورجي هرما تفسير نا يهوت سندي هوريليو نرندلي بيونغ نزوا كاترجوكو كرما تفسير الجردو ملزان نزيما هنزيما وتكفنا رندلي يقول عبد الله ابن عباس صحابة ومتومة وبارو عبد الله ابن عباس نقرامبيو وصحابة متومة قال هما إذا قال الله إكم يزمغو همبيه ملايكة يابو يكاتسوان بانرونغو كيزوه زاهي يابو مونرونغو يشا نمتومة يابو مونرونغو يزيجوا نمتومة masaba unukosa barongo jao ungo barongo wazijua na mtume hamba ekaya Mwenyezi Mungu hambiye malaika warenge mro yasayaniko livru heme ngosh Mungu hamba na mumrenge mumfunge mumtie sheni zijuka sheni dhirai 70 basi sahaba ngo ndini fayubadiruna alayhi 40 ila 70 malak hambo wajokenda warenge mru mzima ngwajoka malaika 40 à 70 bof 40 à 70 si malaika waili sidaika mzima joko ndarenge mru kamrasani kwem yeshiyo heme ngoshe ikamgwa rongoa yabo yohambwa amri ya lawana ne yaumbe dunia yaumbe malaika siba himgwamba khudhu faghullu kajamba khudhu kajarongoza mru mzima daika mzima kamrenge daika fulani mrenge mgwamba khudhu na mumrenge basi ibn Abbas ngombo kanendini fakhudhuhu na mumrenge basi wajoro direct ili wajorenga yemru wala yani kwa livre hemengosh 40 à 70 anges haina daika mzima yao ubole wahai ne distance ya holaya shando imalika wao wajoka urenga mru holaya ledzito deledzito lino usihabano au hola harimwale shishiyo banjao usihabano ye distance mwendo wa maha majana matano 500 ans hotsola shefu bashibanja harimwe patrin ujahun hama maliki garde korwa homro zihadithi zambando ukayetso holaban ujaban ye distance ma baina al-mashriq wal-maghrib yo hamando la ho est wende ho west dolo mashariki wendo magharibi shonde shefu bashahiba de shefu ba mruka jihandisa ndabe wejusema ngotsona shefu basha wangalabo gari de shefu ba wangale kote de shefu ba wangala hule de shefu basha ye distance shitwandisha ye est hate west shefu ba bas kutujwa ngojoka urema ndaba shefu bas yonde potrini bas ya hedaika itwandi sarange estate west basema malaika wa uombo zabani wajoka urenga wandu watamron wawatsi wandu wako walona jirma hamandas wakwatsina 1 metre au 2 metre au 5 metre no wakwatsama batima ujofikiri kama batima mathalani Marseille batima ko julo haku B12 exemple wakwatsi hama batima ya B12 ye batima ya B12 ishoshaya ata ishotishaya ye batima B12 ila ishotishaya ye Tour Eiffel udingoyona ilo yataka jatosha fu zinudungamba zenkofu yotsinkofu
yeturefeli ile ijo tsanganywa 10 fois 1000 fois ikaye de fou ilo fu dzimala la daika mdzimavo yomrambilo kahola abantu ujabana ye distance mwendo wa mahamajele mata 500 ngojo pasha gari wende hata ufanye 50 100 200 ufanye 300 ufanye 5 ani 500 yabo hutsola haremale shishiyo la hedai kamzima ngwanzo ujube bana yabo kuja wazashe fuba bana kuja vumbwe mindu yahe dotsola abantu usabanu mahamajele mata nhola abantu usabanu angalia wajuhe 40 à 70 warenge mndu yabo deja yo torture morale mrasatimu raye jaremo. C'est vrai ou c'est pas vrai? Yesu Mungu na refund. Yesu Mungu na jelere ka harmo ojo ko njambe bo. Ngwari same. Bofu zidarasa zinu zentu zinungizo na uhara yo de mana rcho uharando. Sabarindi ilibeza rjitapilie zentu zinu. Karno midzeshan sibire ngerite wanruhara. Ngarjube zartapilie rite wanruhara zentu zenu ilibeza rifanya ibada zentu zabakize. Ribeza rifanya masihu za ibada ze swala ze sadaka ze qiyamul layli ya Qur'an. Oui, ilibeza rjivukisha. Yede mana inu maksud ujivukisha ujisove ngaweneshwa unje uhara imani yanjeza unje uhara zinongozela neje yo imani ubeze ujane tauba ubeze ujane ndini kodadisa ngona takabo mumzadziani parabo fundi ngamtilo ze darasa tami urenda cha mtushinda tana lila tsaila dinamna hero wangu namna ili abo yo imani tsena yo aukaye hasante ukaka tushinda lila abo motsiyo imani ya kamili abo deja hasasante ukaya ngwanzo zinrungu hajwanza jihunda ngulilo sheru wake katushinda abo yo imani gotso reconnaisse zinrungu yajue yo tauba ya kamili yo ambu annadamu tauba abo yo tauba ya kamili gotso reconnaisse zinrungu yajue kabo fundi roho wangu mitishindira ngamonzo lilata zinrungu shamtujua za ibada yani yo ngoni saw bon chose sabarindi haukaye hasa haji sante abo yo imani ya kamili abo imani ya ndisonjia Allahu akbar na abo imani ya ndisonjia je yabo imani ya handi sonjeza zabarindi haukawa ya handi sonjisa ntukana inamna liyo katsuji nro hajwanza jikonda ndiso lile ro yabo deja imani sandisa yo alama ya mwando yabo bon courage u continue babo yabo ila imani ngejo ranzu wawe huji sante zalongo Allahu akbar watukufu na rendele hizo yabo ngojoka ho mrutsore ngono wanduwan yo gamba torture morale malaika manda wao tibasi 40 à 70 warenge mndu mzima bofu wa mndu mzima watu joshinda tsanganye mndu sha ye jirma ne situation lazima wajuhe wenje okamugamba khudhuhu na mumrenge daika mzima watu jorengesha yatatsanye mndu jaye mzubisaru mu mndu shaishi ene mna wajoko fanya ngwajo wenje wahib majindu ya malaika wala mratu warambu wala ndaho bita kutsarambwa surwaranzi wajiwa zingare hamamna nyantso ngo katonga hamanyantso ngawe hamamna nyantso mzingare mna nyantso wasbadala wa mzingare mwanadamu mwe utsonata 2 metre 3 metre wanrwa wajiwa renge mndu haya yamba jetsena ishia faghulu mumfunge msimfunga engo mfunga woje ishie namne tafsiri Qur'ani yamba tafsiri Qurtubi isharme tafsiri Qur'ani ishiendo ze aya ishandwe masahaba ngo utafsiria we aya faghulu inamna wajoka kumfunga yemindu ngejo urengwa itilwa honsingoni yemindu isishuku isizingarwa itilwa ruma ensingo de mindu ngerengo itilwa honsingoni yemindu ya hinu ijusiwa alafu itilwa hunjao hamamda renge mindu ya itilwa yo hunjao ruma ensingo. Après yesili sivumbulwa yemguye hamba thumma fi silsilatin dharuha sab'un yesheni nene yevumbulwa ilona metera 35 metres ngefanywa yosheni ya mro tufikira kayisho shuma jote shuma yosheni ya mro izo sheni za moro yo mro tufikira kayo shuma yote fer izo shuma za mro silsila izo sheni za mro ngeirengwa ifanywa itilo hanywanyi getulo hanywanyi yesheni ibire harumwe nkomiyo ibire nomro yosheni ya mro ibiro hanywanyi idzube hombana marumbo hata iroho harimwa iwazi ya dingo derrière
ni place ya he najis ya dingo hula kwenda homrabani ya najisi roho odingoni yesheni ibire hula ibire alafu ye mwatie ya heshen ngiyo huno harimwe hanyo ye mwatie ya heshen ngiyo hula harimwe odingoni ingefanya ojetsen ye mwatie juro harimwe she hanyo iyo ndiyo yifunga wo ye mindu harimwe nsingo la hawla wala quwwata illa billah subhanallah ye mwatie ya hesheni ya la harimwe hanyo iyo ndiyo joka ufunga ye mindu kwa mindu itilwa huno mindu itilwa tawo iyo ndiyo ifunga wo ye mindu ya hahe difunga wo ye mindu isasanye ifunge aya yabafanya abo ngufanya jetsena ko mindu inja huno ye mihono irengo inyongolo imihono ngerengo inyongolo kwa sahabereha kelino sahabereha inja huno ye mihono inyongolo alafu yeshe ya roha ho dingoni oba hanu ya hena jis yesheni ya roha ye mwatie ya heshen kwa mlango na 35 metre ye mwatie ya roha ila ndiyo ya joka ufungwa ye mihono nele dingo yani ila ndiyo funga ngerengo mihono ila ndiyo ya roha ila ndiyo joka ufunga ye ziungo ila ndiyo fungwe mihono ya hahe izingize ne mihono namna boko katsina namna ya ujidefende au ya uzia nrongo ukangu juso muhona wa juse mndu imihono isa ifungwa emendu itilwa jao yabo hasa afalakali zabarindi ili haina adhabu goje kamra fungo juma na damu ekanguremwa yedo ante juso muhono jao goje kamru ngulwa ya mura tsado jidefende imihono haumra ndugo mndumra do taja ala femindu isa ifungwa warimwensingo yemihono inyongola ifungwa ili ya dojuso usojao haina nrongo ike direct watina ujusa mhono watina ujusa mndu haini adhabu ikawo mro wambilo unjeranu kabatiza mhono ujuhe ikaya adhabu yambilo injo hanwanyi kabatiza mhono ujuhe ikaya adhabu yambilo idzozele paja kabatiza mndu ujo kaudisa alafungu fanyilwa indiniyo Mwenyezi Mungu jambie malaika khudhuhu faghulu yende aya khudhuhu na mumrenge faghulluhu mumfunge ye ghulluhu ndiyo emindu itilwa hunu yasasanyiwa yesheni itilwa hula idzube faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin dharuha 70 dhirahan faslukuhu iharende shere pos mgungu innahu imanimru wa yaheza mgusiu mgu yambaya rengwa yafanyilwe masakri yao kana la yu'minu billahi alazim ya mwando wakaje kuamini Mwenyezi Mungu kangabo kiyama akawona mza kako aminu kavanu vwa siku ya mwisho kaje kuamini kabanu ngabo kiyama kaje kuamini kabanu ngabo mwisho la yu'minu billahi alazim kaje kuamini kiyama haiwambia ndongo za Mungu kamrilawa na ubabu la yu'minu billahi alazim kaje kuamini Mungu za kweli wambia mbarongo ya Mungu yetso nerve yetso uyenga yetso udea utiwa mbarongo ya Mungu wempartage mbarongo ya Mungu yetso nerve la yu'minu billahi alazim ikatuamini Mungu hata zinongo zahe dunia basi yaride tena wala yahuddu ala ta'am almiskin kajaka ukirie towaze mali zahe yasaidia ema maskini watabiao wala yahuddu ala ta'am almiskin kajaka ukirie towaze mali zahe yenike ema maskini yewasaidia Mwenyezi Mungu ambaruma ayon rajab ndini khuliqa al-insanu halu'a إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين الله مغomba wanadamu waumbwa na vitfe na haraka na batani na harara warende idha masahu alkhair ikamngomni kamna riyali manu'an yetozi yekanza said mraj na balejo kutsongeze malila ikane baraka ndekato wa sadaka alafu manu'an mngomba yeuzi ikanza to kutowa sayro sadaka ashe kutowa vero sadaka ashe na mina projet na program idha masahu alkhair manu'an ikaha hundwani mna reali wa khair yeuzi ikanza to ya saide mbamwana hanya usade mndu jabe wa idha masahu sharru jazu'an ikaha hundwani problemu na mashaka mna reali hesa yeuka décourager maskin zetabuzina mna reali na kana ya hisa badi bale wandi watsongeza ya hisa ya menyeha tsengeza himsaje kwa wakati mngounika ibidi utowe
ili Mungu aje protege mnaria liwala huharaya idha massahu alkhairu manu'an wala wende wangamize mapesa la bofu na mtsonda mapesa nsujwa ngedoda ko bengatsungo gisi badi wende wayangamiza au kango hundo kututoa sadaka hawi yede hadith al-Quds hadith ya mtume tena kila yawm haina usiku malaika ngozuba ngombiwa malaika wailisha kishuf yadeka mzima hamba Allahumma ati munfiqan khalafa haina ulo namna riyali ya tawasadaka haribu mna riyali huo mnike menju mwenjezize yadeka wabili hamba Allahumma ati mumsikan talaf haina ulo namna riyali ya mgarde ya haroto wasadaka mapesa yao so yangamiza nje shonga maudu botasi hojua ya tujoya hisaji yo haditha mtume Allahumma ati mumsikan talafa yadaika sahaba Mwenyezi Mungu jela hene mru mumsika yazingara mna real ya mie harimo konti au ya meka hoda honi ya tuto wa sadaka rwe mna real huo ikahaka na 1000 euro katoa sadaka rwe 1000 euro hiyo so yangamize 1000 euro ya baki so itashonga ikange na 2000 euro kajatoa sadaka rwe 2000 euro hiyo so itashonga ti jumradi hizo yafanya basi safini zidongozisa ndongozisa basi yote onja shonga mruka jarumi aje ende da huberde ukome hambula ikauto wa sadaka ile Mungu ajoka hipanga na Mungu ajoka hiyeha na Mungu ajoka yenjeza Mwenyezi Mungu habari mu Qur'an Allahu yurbi sadaqat yaulela wajumana ulela yurbi yohamamru lelo mnamwana mtiti ya huwe umlele ya do huwa ya huwe au ngo lelo mri ya huwe basi sadaka ile ilande ilela we mali yao idonjeza ikene baraka zadi sabah aizo ikaudanza utunde sonti pia sipia sha 90 ngamjona biengo wangapi namnike pourcentage ile ujende la rmazi aya shada mtsonike pourcentage namnambi harimwasi owenji mrungu hundro mna real shamruka tujua handenda hubi ngutsorenga hatushe wazungua wajuaze habari wamba touche je touche mon argent kwa jamba je prendre wamba je touche harimwaye langi ya mulieration oui de langi ya mulieration akabanga wa langi ya mulieration yonde ya hangu mimi shainu ya mulieri yonde ya hanyu nyinyi mdungo ndazi article za mulier shamime ya hangu ndia mulieration harimwaye langi ya mulieration basu touche womru touche ngutouche kajambila je prendre kutuli wa mapesa je touche mon salaire au ka touche womru komeyo touche as touche ngo touche kujambila urenge ngo touche je touche mon salaire ngo toucheje au kango to toucher main droite et main gauche renge ou toucher main gauche et main droite renge hata uju touche la ka mdoba sabir yu des fois sabir asarengeza ho mwenje ne match hata uju touche ra tijinda hubine wa henyumba hasabiri harenge 300 euro au 200 euro wa henyumba hata ujo tushe ambila utushe kujambila urenge tushe so tushe udiwaze hadisi ukahama kuja kana mbaya ngotushe ukehama kuja kana mbaya basi do so tushe udiwaze de bade hadisi wa henyumba sabira renge wa he defa sabira renge wa internet sabiri renge wa internet wa he majabira renge yeti jindina renge hudwanza wangale zila 1200 euro au zila 1400 euro walibwa hudwanza ngale hunduba kishana sa euro au 200 euro yele mnariani mito sadaka to sadaka kakulibwe 1400 au 1200 to wambabi yabo sadaka haini mwezi to wambabi yabo sadaka we to wambabi yabo sadaka ili Mungu ya ngotojo tushe uhisa memu hurenge mtsango wa 10,000 euro kundo mjwaze ndenda huwe hurenge mtsango wa 20,000 zoto henda hauka Mwenyezi Mungu amba khuliqal insanu min ajal izo watukufu na redeleyo gharimwa edeba sheka ngamjunike pourcentage harimwasi ewandu bakomrungu hondo mna real shamruka tujua hafanyaje ngo uanga na rambeze kweli il faut dire la vérité mitsanza mrado cash ni hanza rambeze kweli reconnaisse mreconnaisse hosoni mwa Mungu kweli na reconnaisse harimwasi na rambeze kweli owandu bakomrungu hondo mna real hajojwa wahemba nyumba dojwa lekezisha hata mrajo hunda ngutswangamia direct mruka tsuwa hata wasulile 5 le 10 hata besho huni kwa mtsango gotsu ngawanga na mnambie pourcentage wandu wakondro mna reali mrado jwa ya enshindo deno wana sha mruka tujwa mna reali ndi dahobi mruka tujwa bofu nsujwa yende dahobi mrungu hundre mapesa sha mruka tujwa yende dahobi da ila idha masahul khairu manu'an ikamru hundre ya khairi katsukubalia to wa sadaka
alafu ya mnaria lihangamia wakati ula idha masahu sharo ikahundwa nile bayani zikri jazuan handi so dekuraje abantu zetabu zinu mtswelewe hadisi badibala we hunda we kutowa hadi subhanallah sasa nikani ndamjuni ke percentage fudda rendele ukarimwa zinu aya au kango jo wakati kinatokira to sasa nya direct yende sheleze roho netumu wanatu jonja cardiac wala tsaze zitwa gojo kamra to sasa nya direct uhara ngabo jo klate netumu wanje cardiac no uhara nefijo lazima barudota mnandongo mbabi ngerendele narendele tena rahani jajar mwila aya wala wandu wasawarengwa wandu watulo harmo mndo Mwenyezi Mungu arifadhi no da so harimwela ngiwo ya muleriasio ngabo mba hindu mbili ngabo yambo voir na regarder je ngabo voir na regarder yo difference voir yo kutina dhambi ya zamba mtu sallam voir regarder yo ndiyo bokumndu ngondo dhambi yo wana ngabo difference ya voir na regarder harimwela ngi ya muleriasio voir difference ya voir na regarder mtume hamba ukana an-nadhratul ula lak eka huo ndo mrukado nzima kuja kusudi kutina dhambi example uono mtumama avaya ngubiro kuja kusudi humanga uono bala vanai habuwe mbabu waja huruduka ye unifua ila wangalia watu kusudi watu fana tiji express ila kutina dhambi ukakuja kusudi udanza ubuwe television watu onja sheni ya filmu za uchamfu we kuja kusudi ubu ibana njora dhambi we kuja kusudi udanza ubuwe sheni uzingarete lukumandu wa piepa waheya sheni huono wanashe waloha wazi wanaume wafanyo tabiambi alafu waona urudi kubeza wapie ushanje basi ila ya mwando ila watu kusudi kutina madhambi kujanzishi wa dhambi je kujanzishi wa dhambi alhamdulillah subhanallah njanzishi wa dhambi wanaze kuja kusudi wangali ila yo hambwa voir ila yo hambwa nadhar huono ja kuja kusudi urudi kubeza ushanje yesheni hunja hunraji shayo hunrawo ye dhambi deni yambo regarde mtabendini wathani alaik shaye deuxième fois ukawa wona ye roho ijibiwa ngwanzo rudi wangaliendo imisabo rans ila yabilila ngwanzo wangale ibalangeje ila diondo madam wone mwana mshibu ya fekele umwangalia kuja kusudi astaghfirullah uruka wa ndo ajwenza ila kutsina dhambi shaye ila yabilila katozeno ngozi uvuru kodo ngala forumu tsaila na ila bahila bilila ila ndi ya hero ila bahila ndi ya hero kahuji wane ladha la fuduanga ila ndi ya hele dhabi kaila ukusudia swafi ila yo gambwa regarde bien ila gambwa ndini regarde bien ila ti voiri umru ya wana mavoira wono shitu tsione betsa tajwa tini voir sono shitu voir mavoira yasio shitu shiviri tubeti sijua shiletini sono mwana mshaviri beti tata sijua uledeni ila voir shaila ujoka ukensi umsifu yeugula yiho tsilayiho simono havaya siri na shati na jawa sasa ilamba regarde bien yonde regarde bien yo kati yo aba madhambi bien soif yo madhambi bien shayo tivoir ya mavoir shayo regarde bien watukufu wa khairi wa imani na rendeleye ze habari haizo wala wanrika wongo wajoka ubaliwa watilwa uharimwa umro ni adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikisa wabaliwa watilwa ze sheni watilwa ze silisi wabali wangwendawo mroni subhanallah na vanu mkuna rirehuri no mro mkuna rihifadhi mkuya risitiri mkuya rivehe hule ni adhabu ya mro surtu lezen suzinu yari eluwanyi yari rehuri no mro mkwari nikeza khair rahani jindile deba wandu wabalonda mroni watsurwa huri no mro vanunga busiku mtume hakoda honi haya wamtsana wakati dhahira wakati wa dhuhuri lijwali wala hata mtume ngoda honi haya tihale edaika Jibrilu alayhi salamu hajivuriza edaika hajivuriza ajoha mtume nedaika ikadojila mtume wamtsana wa dhuhuri bala wakati yanzo ya repo Zimbabwe akabo mtsana bala mrula lambabi titi yohambwa qailula deino yambwa sieste au sieste
ye kailula ilo wana wadingo laziwa wa mtsana ile ya ivumbua mtume Muhammad wafu ile ya ivumbua mtume Muhammad na mumnike emu ya mstahiki respect na mumnike respect ilo watoto wadingo enda likoli wamtsana wambilwa walaziwa mbabi wafanye mnasiesti memu 30